Today's session, we are going to continue the chapter 1. Chapter 1 from Malala Yousafzai's I Am Malala, that is, Your Daughter is Born. Okay. We are in page number 3, I think. We were only 100 miles from Pakistan's capital, Islamabad, as the crow flies, but it felt as if it was in another country. So I already told you they are a part of Pakistan, but they are having everything isolated. They are having their own autonomous administration and governance. So she says it is only 100 miles distance from Islamabad to that place, and that is the Swatway. And the journey took at least 5 hours by road over the Malakand Pass, a vast bowl of a vast bowl of mountains, where long ago our ancestors, led by a preacher called Mullah Saidullah, battled British forces among the craggy peaks. So there is a mention about another person known as Mullah Saidullah. And why does she mention about his name? So the reason is he speaks about how they have to make the journey, take the journey towards from their place to Pakistan, Islamabad. Okay. So here, this Mullah Saidullah is known for his contribution towards, in the battle against the British forces. Okay. Among them was Winston Churchill, who wrote a book about it, and we still can call one of the peaks Churchill's picket, even though he was not very complimentary about our people. So here she mentions about Winston Churchill. So who is this Winston Churchill? He was a British statesman, military officer, and UK president from 1940 to 1945. So he wrote a book about this place known as The Story of Malakand Field Force. So that is why the people, they have named one of the peaks in his name. No, the peak is named after Winston Churchill's picket. At the end of the pass is a green domed shrine where people throw coins to give thanks for the safer. So after while crossing that peak, they'll just throw coins to thank God for having the safe arrival. No one I knew had been to Islamabad before the troubles came. Most people, like my mother, had never been outside. So actually, people know in earlier days, they have never traveled from Swat Valley to anywhere else. We lived in Mingora, the biggest town in the valley, in fact, the only city. So where they are living in a city called Mingora. Okay, that is the only city in the place, Swat Valley. Okay. Most people, like my mother, had never been outside. So it used to be a small place, but many people had moved in from surrounding villages, making it dirty and crowded. So the people from other villages, other places, they also moved into this village. Moved into this city. What is the name of the city? It is known as town. What is this known as? It is known as Mingora. So the people from other nearby villages, they moved to this town known as Mingora. Okay. So now it is fully crowded, dirty. It has hotels, colleges, and a golf course. Famous bazaar for buying of traditional embroidery, gemstones, and anything you can think of. So they are having all the basic amenities or facilities. No, they have everything in their town, like hotels, colleges, bazaars, and shops for buying gemstones, everything. The Margasa stream loops through it, milky brown from the plastic bags and rubbish thrown into it. It is not clear like the streams in the hilly areas or like the wide rivers far just outside the town. There are people. Okay, so she speaks about the stream. It is not clean. It is not maintained cleanly. But the reason is people are throwing plastic bags and rubbish into it, so that what is the condition of it? It is completely polluted. It is polluted. Okay. Where people have fished for trout and which we visited. So whereas the stream in the Swat Valley, outside the town, is pure and clean. And people often visit the place for fishing freshwater fish. They'll go for fishing, especially to catch freshwater fish.
Our house was in Kolkata, which means place of flowers, but it used to be called Bukhara, a place of Buddhist statues. The place, the house, they have a name for their house. So, what is a house name? Gulkada. What do you mean by this? Gulkada? Gulkada is nothing but the place of flowers. But people know they used to call it as Bukhara. Bukhara is nothing but place of Buddhist statues. Near our home was a field scattered with mysterious ruins, statues of lions on their haunches, broken columns, headless figures, and oddest of all, hundreds of stone numbers. So they have a lot of ruins, Buddhist ruins they have. So especially they have the statues of lions, columns, broken columns, and figures without heads, and hundreds and hundreds of stone numbers. Islam came to our valley in the 11th century when Sultan Mahmud of Ghazni invaded from Afghanistan and became our ruler. But in ancient time, Swat was a Buddhist kingdom. So before 11th century, so only in the 11th century, the entire place come under the broad umbrella of Islam. Before that, it was ruled by Buddhist kingdom. Okay, the Buddhists had arrived here in the 2nd century and the kings ruled the valley for more than 500 years. They had they had the kings of Buddhism from 2nd century. Chinese explorers wrote stories of how there were 1,400 Buddhist monasteries along the bank of the river Swat, and the magical sound of temple bells would ring out across the land. So the Chinese explorers who used to visit the place, they wrote books about the Buddhist monasteries. That what is the number of Buddhist monasteries over the Swat Valley? So there are about almost 1,400 Buddhist monasteries. The temple are long gone, but almost anywhere you go in Swat, amid all the primroses and other wildflowers, you find their remains. So just they don't have the temples right now, but it's not in Muse. Even then, they have their remains of the temples, just not cleanly, they're just not maintained because they don't have a religious practice to worship the temple of. We would often picnic among the rock carvings of a smiling fat Buddha sitting cross-legged on a lotus flower. So they just people know that they are now completely Islam. Am I right? So just people when they go there, just they'll be like they'll be like have a picnic over there and they'll see the statues of Buddha over there. There are many stories that Lord Buddha himself came here because it is a place of such peace, and some of his ashes are said to be buried in the valley in chains. So people know they used to tell stories about the statue of Buddha. Why is Buddha statue is here? Buddha is here because the place is known for its peace. Buddha is a person who was known as the advocate of peace. So that since the place is known for peace, Buddha is there. So they used to tell a lot of stories connecting Buddha with this Swat. And some people they used to tell that some ashes of Buddha said to be buried in the valley in a big stupa. Okay. Buddhara ruins are a magical place to play hide and seek. So nowadays people they are people of Islam. The children of Islam they used to play hide and seek in the remains, Budkara remains. The ruins are remains. Once some foreign archaeologists arrived to do some work there and told us that in times gone by, it was a place of pilgrimage full of beautiful temples domed with gold where Buddhist kings lay buried. So here, archaeologists, some foreign archaeologists, whenever they are doing excavation, they say that they claim that what is that? Earlier times it was a place of pilgrimage. And because they in Swat Valley, they had beautiful temples of Buddhism. My father wrote a poem, The Relics of Buddha. What do you mean by relic? The object of historical interest, especially surviving from an earlier time. So here, relics of Buddha, which summed up perfectly how temple and mosque could exist side by side. So this poem is written by
the author's father. Okay. So when the voice of truth rises from the minarets is nothing but slender tower which is a part of mosque. The Buddha smiles and the broken chain of history reconnects. They are the people of Islam. They practice the code of Islam there, but still they have the remains of Buddhism. Buddhara remains are there. So the two religions exist there. Especially it is in the form of remains. Okay. And the broken chain of history reconnects. The chain of history does not, is not able to connect these two religions clearly. The reason is one is completely lost. That is why it is mentioned as broken chain. We lived in the shadow of the Hindu Kush mountains where the men went to shoot ibex and golden crocodiles. So there they are living, they are living in the shadow of Hindu Kush mountains, and people mainly men they go for shooting ibex tree. Ibex is nothing but wild goat, and another one is golden crocodiles, is like a young male chicken. Our house was one story and proper concrete. So their house is completely made of concrete. On the left are steps up to a flat roof big enough for us children to play cricket on. It was our playground. At dusk, my father and his friend often gathered to sit and drink tea there. Sometimes I sat on the roof too, watching the smoke rise from the cooking fires all around and listening to the nightly racket of cricket. So what is this? She speaks about the roof. What is the flat roof, which is enough for the children to play cricket on. Okay, and it is something like a playground for them. And they used to spend some time over there by sitting and having tea. Okay. Our valley is full of fruit trees on which grow the sweetest figs and pomegranate and peaches. And in our garden, we had grapes, guavas, and persimmons. There was a plum tree in our front yard which gave the most delicious fruits. Just speaking about various trees which give fruits, various trees are there. It was always a race between us and the birds to get to them. So both people and birds, they try to get the fruits from the trees. The birds love the tree, even the woodpeckers. All the birds love the trees, especially because they all give fruits. For as long as I can remember, my mother has talked to birds. At the back of the house was a veranda where the women gathered. We knew that what it was like to be hungry. So my mother always cooked extra and gave food to poor families. So her mother, she has a habit of speaking to birds too. Okay. So and in their home, no, they cook extra food. They know what is poverty, what do you mean by hunger? What is the feeling of a hungry person? Okay, so they used to prepare extra food and they offer the food to some poor families. If there was any left, she fed it to the birds. If something remains there, if some food is remaining, she is offering them to the birds. In Pashto, we love to sing tappy 2-line poems, and as she started the rice, she would sing one. Don't kill doves in the garden, you kill one another's home. So there is she used to sing 2-line poems, which is known as tappy. And what is the theme of the line poem? Don't kill doves in the garden. We should not kill, especially birds. Birds, especially doves. If you kill one, no other bird will come to your garden. I like to sit on the roof and watch mountains and dream. So her usual habit is to sit on the roof of the building and to watch the surrounding, to be a part of the nature. The highest mountain of all is the pyramid-shaped Mount Elam. Which is the highest mountain? Pyramid shape, which is in a pyramid shape. It is known as Mount Elam. To us, it is a sacred mountain and so high that it always hears a necklace of fleecy clouds. It is the highest mountain. It is very high. And what is that? It has, what do you mean by necklace of fleecy? How? Clouds. Clouds are something like, what do you mean by fleecy clouds? White, soft, and fluffy looking clouds embrace the mountain like necklace. Even in summer, it is frosted with snow. It is even in the summer season, it is completely in the frozen state.
At school, we learned that in 327 BC, even before the Buddhists came to Swat, Alexander the Great stepped into the valley with thousands of elephants and soldiers on his way from Afghanistan to the Indus. So just she already learned some stories even before Buddhists came to a place. Alexander Great had already come to that Swat Valley. What is that? The Swati people fled up the mountain believing they would be protected by the gods because it was so high. So just the people of Swat, the known as Swatis, they went to the mountain so that they could be protected by the gods so that Alexander could not harm anybody. But Alexander was a determined and patient leader. He built a wooden ramp from which his catapults and arrows could reach the top of the mountain. But this man, we know about this Alexander the Great, he was a determined person, determined and patient leader. So just he built a ramp, wooden, which is made of wood, from down to the top, so that his catapults, what do you mean with catapults? There's a siege weapon for hurling stones, siege weapon for hurling stones, and so he made that wooden ramp reach the top of the mountain. Then he climbed up so he could catch hold of the star of Jupiter as a symbol of his power. So then he climbed up the top so that to prove his talent, to prove his power. From the rooftop, I watched the mountain change with the seasons. So while sitting there, she could enjoy how the place is changing according to the seasons. In the autumn, chill winds would come. In the winter, everything was white snow, long icicles hanging from the roof like daggers, which we love to snap off. We raced around building snowmen and snow bears and trying to catch snowflakes. So just she speaks about winter, she speaks about autumn. So during the autumn season, she could enjoy the chill winds. During the winter season, just everything, the entire place is covered with snow, and she could see the pointed piece of ice, and they can make ice snow bears, snowmen. Okay. What about the spring season? Spring was when Swat was at its greenest. During spring season, the place is completely green in color. Eucalyptus blossom blew into the house, coating everything white, and the wind carried the pungent smell of the rice. The smell of the eucalyptus, it carries away the smell of the rice. I was born in summer, which was perhaps why it was my favorite time of year, even though in Mingora, summer was hot and dry, and the streams stank where people dumped their garbage. So during, summer season, it is something, what do you say? Somewhat it is hot and dry, but it is her favorite time of the year. When I was born, we were very poor. My father and a friend had founded their first school, and we lived in a shabby shack of 2 rooms opposite to this. So during, at the time when she's, when she is getting birth, they are very poor. They don't have basic amenities at all. And at the time only, his father, along with his friend, he has founded a school. And they are living near, they are living in 2 rooms opposite the school. Yeah, I slept with my mother and father in 1 room, and the other was for. So they are having 2 rooms, one for them and one is maintained for, what is that? Guests. We had no bathroom or kitchen, and my mother cooked on a wood fire on the ground and washed her clothes on the tap in the school. They don't have place for kitchen. They don't have place for washing vessels. Everything is maintained in single room. Our house was always full of people visiting from villages. Villages, local villages. They used to visit their house. Hospitality is an important part of Pashtun culture. So that is why they are cooking extra food. They are to offer food for the needy people. Clear? It is the part of their Pashtun culture. Now explain these pages in Tamil. நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, பாகிஸ்தான்ல இருந்து உள்ளதான் இருக்காங்க, பட் அவளுக்குன்னு தனியா கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்க, 100 மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தான், த்ரோ பறந்து போற தூரம் தான் இருக்கு.
ஈஸியா பாகிஸ்தானை ரீச் பண்ணிடலாம். அப்ப ரோட்ல போனேன்னா அட்லீஸ்ட் 5 hours ஆகும். மலாக்கான் பாஸ் வழியா போகணும் 5 hours ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்கதான் என்னென்ன இதை பத்தி சொல்றாங்க. டீச்சர் வந்து லாங் எகோ ஒரு டீச்சர் இருக்காரு, முல்லா சைதுல்லா, பிரிட்டிஷ் போர்சஸ் அகேன்ஸ்டா சண்டை போட்டுருக்காரு. So again, she speaks about another person. What is that? It was that Winston Churchill. Winston Churchill, the story of Malacca and Field Force ஒரு புக் எழுதிட்டார். யூகேவோட பிரசிடென்ட் 1940 1940 வரைக்கும் 45 வரைக்கும் இருந்திருக்காரு. அவர் இந்த மலாக்கான் பத்தி புக் எழுதிருக்கார், ஃபீல்ட் ஃபோர்ஸ். பட் அவர் பீப்புள் பத்தி ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணி ஒண்ணும் எழுதல. ஆனா கூட ஒன் ஆஃப் த பிக்கெட்டுக்கு இவரோட பீக்ஸ் வந்து என்ன வச்சிருக்காங்க, சர்ச்சில்ஸ் பிக்கெட்னு அவங்க நேம் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதை கிராஸ் பண்ணி போறச்ச காயினை தூக்கி போடுறது. ஏன் அப்படின்னா நல்லபடியா நாங்க கிராஸ் பண்ணி வந்து தூங்குறது. ஏன் ஏர்லியர் டைம்ஸ்ல யாருமே இந்த இவாளோட பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஸ்வாட் வேலியை விட்டு வெளியிலேயே போனது இல்லை. ரொம்ப பேர் டிராவல் பண்ணதில்லை. இப்பதான் கொஞ்சம் பேர் கொஞ்ச நாளாதான் பண்றாங்க. ஓகே, எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா மிங்கோராங்கிற ஒரு டவுன்ல இருக்கா, பிக்கஸ்ட் டவுன், ஸ்வாட் வேலியிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுன். முதல்ல ரொம்ப கிளீனா இருந்தது அந்த what is that மிங்கோரா. பக்கத்துல இருக்க சரௌண்டிங் வில்லேஜஸ்ல இருக்கிற பீப்புள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரவும், சின்ன இடம் தானே, எல்லாருமே சேர 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 எக்ஸ்ட்ரா பாப்புலேஷன் வர என்ன ஆகும், எக்ஸ்ட்ரா பொல்யூஷன் ஆயிடும். கிளீனா இல்ல, டர்ட்டியா இருக்கு, கிரௌடடா இருக்கு. பட் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அவளுக்கு இருக்கு. ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு, காலேஜஸ் இருக்கு, ஒரு பாசாஸ் இருக்கு, என்ன வேணா அங்க போய் வாங்கலாம், எது வேணுமோ அதை வாங்கிட்டோம், எல்லாமே கிடைக்கிறது. இப்ப அங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரீம் எப்படி ஓடுது, தண்ணி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கிளீனா இல்ல. அதோட வாட்டர் எப்படி கிளீனாவே இல்லாம என்ன ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரப்பிஷ் எல்லாம் குப்பையெல்லாம் போட்டுட்டாங்க. பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. வாட்டரோட கலர் எப்படி இருக்கும், அழுக்கு கலரா ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸ்வாட் வேலியில வேற பார்த்தோன்னா பியூர் ஃபார்ம் கிறிஸ்டல் கலர்ல இருக்கு இல்லையா. இந்த மிங்கோரால கிளீனா இல்ல. ஏன்னா பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய பொல்யூட் பண்றாங்க. வேற இந்த ஸ்வாட் வேலிக்கு போறச்சா என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு போவாங்க இல்லையா. இப்ப அங்க அது வந்து கிளீனா இருக்கு. இப்ப இவரோட ஹவுஸ்க்கு என்ன எங்க ஹவுஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குல்கடா அப்படிங்கிற இடத்துல ஹவுஸ் இருக்கிற இடத்தோட பேர் என்ன பாத்தீங்கன்னா குல்கட்டா. குல்கட்டா வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னா பிளேஸ் ஆஃப் ஃபிளவர்ஸ். வேற குல்கட்டாவை என்ன எப்படியும் சொல்றாங்க, துக்காரான்னு சொல்றாங்க. துக்காரான என்ன, பிளேஸ் ஆஃப் புத்திஸ்ட் ஸ்டாச்சூஸ் ரெண்டு அர்த்தமா எடுத்துக்கணும். ஓகே, அப்ப அங்க என்னென்ன, அப்ப ரெண்டு இதுல நமக்கு புரிஞ்சிருது. ஃபிளார்ஸ் இருக்கு நிறைய நமக்கு புரியுது. செகண்ட்லி புக்காராங்கிறதுல என்ன புரியுது, நிறைய மிஸ்டீரியஸ் ரூயின்ஸ் இருக்காங்க. தலையில்லாத நிறைய சிலைகள் இருக்கு, ஹெட்லெஸ் ஃபிகர்ஸ் இருக்கு, உடஞ்சு போன தூண்கள் இருக்கு, அப்புறம் ஸ்டாச்சூஸ் ஆஃப் லயன்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஸ்டோன் அம்பிரல்லாஸ். ஸோ இது எல்லாமே அங்க இருக்கு. அப்ப இஸ்லாம் வந்து அவரோட வேலைக்கு எப்ப வந்தது அப்படின்னா சுல்தான் முகமது அப் கஸ்னி என்ன பண்ணாரு, ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து ஊருக்கு வந்து ஒரு ரூல் பண்றப்பதான் 11th centuryல தான். சோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா 2nd centuryல இருந்து 500 years, ஆல்மோஸ்ட் 500 years எது இருந்திருக்கு அப்படின்னு புத்திஸ்ட் ரூலர்ஸ் தான் இருந்திருக்காங்க. அப்ப அதனால புத்திஸ்ட் ஒடிசே சைனீஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் வந்திருக்காரு, அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி புக்ஸ் எல்லாம் எழுதுவாங்க. அவன் என்ன சொல்றான், there are about 1400 புத்திஸ்ட் மொனாஸ்ட்ரீஸ். மொனாஸ்ட்ரினா அங்க புத்திஸ்ட் மாங்க்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இருக்கிற இடம். சோ அப்ப 1400 இருந்திருக்கு அந்த இடத்துல. சோ அப்ப வந்து அங்க இருக்கிற டெம்பிள் பெல் அடிக்கிறது வந்து அந்த என்டையர் வேலியிலயும் சத்தம் எதிரொலிக்குது. இந்த அளவுக்கு அவ்வளோ புத்திஸ்ட் பீப்புள் இருந்திருக்கா, மாங்க்ஸ் இருந்திருக்கா. இப்ப டெம்பிள் எல்லாம் இல்ல. இப்ப ஏன்னா அவங்க புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணல, இஸ்லாம் இன்வேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆறாங்க, முஸ்லீம் ஆயிடுறாங்க இல்லையா. சோ அப்ப அது எல்லாமே இப்ப இல்ல, அந்த டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் இல்ல அங்க. ஓகே, இப்ப இவங்க என்ன பண்ண, சும்மா பிக்னிக் மாதிரி அங்க போய் பாக்குறாங்க. ராக் எப்படி இருக்கு, அது ஸ்மைலிங் புத்தா எப்படி ஒரு லோட்டஸ்ல உட்காந்து அதெல்லாம் இருக்கு அங்க. ஓகே, அப்ப நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு. புத்தா எப்படி வந்தாரு அப்படின்னா அந்த புத்தா எதுக்கு புத்தா வந்து எதை நம்ம நினைப்பாங்க, பீஸ் நினைச்சா புத்தா இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ்னாலும் பீஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு தானே புத்தா வருவார். அதனால அவங்க அப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. புத்தா இப்ப இஸ்லாமா இருந்தா கூட புத்தா அதனாலதான் அங்க இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி கதை, சும்மா கதை சொல்லிக்கிறோம். ஓகே, அப்ப சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, புத்தரோட ஆஷஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து பெரிய ஸ்தூபத்துல கடியில வந்து பரி பண்ணிருக்காங்க. அது ஒரு கதை. இப்போ வந்து இவாளுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்கு, சின்ன பசங்களுக்கு ஹைட் அண்ட் சீக் ஒளிஞ்சு விளையாடுறதுக்கு வந்து அந்த இடம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, ரிலீக்ஸ். ஏன்னா சிதிலமா இடைஞ்சிருக்கு இல்லையா. சிதிலம் அடைஞ்சா என்ன யாரும் அங்க போக மாட்டான். இந்த மாதிரி குட்டி பசங்க விளையாண்டா யாராவது என்னன்னு டூரிஸ்ட் யாராவது வந்து பார்த்தாதான், மத்த நேரம் அது சும்மாதான் இருக்கு. இப்ப யாரும் அங்க விளையாடுறதுக்கு ஒளிஞ்சு விளையாடுறதுக்கு பாதி தலையிலாத சிலை இருக்குன்னா பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி. அப்ப ஃபாரின் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து அங்க ஒர்க் பண்றாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க
பில்கிரிமேஜ் பிளேஸா இருக்கு. எப்படி நம்ம பில்கிரிமேஜ் பிளேஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க, காசிக்கெல்லாம் போறோம், இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒர்ஷிப்கான பிளேஸா இருக்கு. ரொம்ப பெரிய பெரிய பியூட்டிஃபுல் டெம்பிள்ஸ் இருந்திருக்கு. கோல்டாலே டோம்ஸ் பண்ண பில்டிங்ஸ் இருந்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு புத்திஸ்ட் கிங்ஸ் இருந்திருக்காங்க. ஓகே, அப்போ வந்து அப்பா இதை பத்தி ஒரு போயமே எழுது, த ரிலிக்ஸ் ஆஃப் புத்தாரா அப்படின்னா, ரிலிக்ஸ் நான் சொன்னேன், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட், ரொம்ப பழைய காலத்துல இருக்கிற விஷயம் வந்து இன்னும் இருக்கு, அதுதான் ரிலிக்ஸ். ஓகே, இப்ப அதை பத்தி என்ன எழுதிருக்காரு அப்படின்னா, which summed up இதை பத்தி சொல்லிருக்காருன்னா, when the voice of the truth rises from the minaretsனா அந்த ஸ்லெண்டர் டவர், அந்த மாஸ்கோட மேல இருந்து அந்த சத்தம் வரும் இல்லையா, அந்த குரானோட சத்தம் வரும் இல்லையா, சோ அந்த சத்தம் வருது இந்த பக்கம் புத்தா ஸ்மைல். இங்க இருந்து மாஸ்க்ல இருந்து அந்த சத்தம் வருது, இங்க புத்தர் ஸ்மைல் பண்றாரு. ரெண்டுமே இருக்கு, ரெண்டு விஷயமும் இருக்கு. ஆனா என்ன ஆகுது, இது புரோக்கன் ஹிஸ்டரியா இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து புத்திசம் அங்க ஆக்டிவா இல்ல. புத்திசம் கோவிலுக்கு போறதோ, அங்க பூஜை பண்றதோ, அங்க வழிபாடு இருக்கிறதோ, இது எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை. வேற இஸ்லாமோட பிராக்டிஸ் வந்து ஸ்டில் அங்க இன்னும் பிராக்டிஸ்ல இருக்கு. அதனால அது புரோக்கன் செயின், பட் ஹிஸ்டரி ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றது. புரியுதா? இவங்க ஹிந்து குஷ் மவுண்டனோட ஷேடோல இருக்காங்க. அப்ப என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த வைல்ட் கோட்டையும் யங் மேல் சிக்கனையும் வந்து ஷூட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, வீடெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா கான்கிரீட்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் மேல உட்கார்ந்து பார்ப்பாங்க. மாடியில உட்கார்ந்து பார்த்தா என்ன தெரியுது, அவ்வளவு பெரிய இடம் இருக்கு. அந்த மாடியிலே உட்கார்ந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கிரிக்கெட் விளையாடுது. இந்த அளவுக்கு பெரிய பிளேஸ் இருக்கு. அவங்களோட பிளே கிரவுண்டே மாடிதான். இங்க உட்காந்து டீ குடிக்கலாம், வேடிக்கை பார்க்கலாம், தண்ணியை பார்க்கலாம், எல்லாமே என்ஜாய் பண்ண, ட்ரீஸை பார்க்கலாம், கிளாஸை பார்க்கலாம், என்ஜாய் பண்ண. உங்க பக்கத்துல எல்லாம் ஃப்ரூட் ட்ரீஸ், எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. பொமக்ரனட்டா இருக்கட்டும், பிக்ஸா இருக்கட்டும், பீச்சஸா இருக்கட்டும், கிரேப்ஸா இருக்கட்டும், பெர்சிமன்ஸ், கிரேப், ஓகே, எல்லா டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. ஓகே, இந்த அந்த பெர்சிமன்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃப்ரூட் விச் ரிசம்பிள்ஸ் டொமேட்டோ, தக்காளி மாதிரி இருக்கும். தக்காளி மாதிரி லுக் இருக்கும், பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும். தக்காளி நமக்கு புளிப்பா இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கக்கூடிய பிளம்ஸ் இருக்கு. எல்லா டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு. இவாளுக்கு போட்டி, இவங்க ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கிறாங்களா, பேர்ட்ஸ், அந்த அளவுக்கு பேர்ட்ஸ் இருக்காங்க. சரி, அப்ப இவளுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, அம்மா வந்து பேர்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வீட்டுல என்ன ஒரு பழக்கம் அப்படின்னா, இவங்களுக்கு மட்டும் சமைக்கிறது, எக்ஸ்ட்ராவா ஃபுட் சமைச்சு யாருக்கு சாப்பாடு இல்லையோ அவங்களுக்கு ஆசைப்படும். இப்படி மனுஷங்களுக்கு கொடுத்தது போக மிச்சம் இருக்கிறத பேர்ட்ஸுக்கும் கொடுக்குறா. அம்மா ஒரு 2 லைன் ஒரு போயம் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, டோன்ட் கில் டாவ்ஸ் இன் த கார்டன், யூ கில் ஒன் அண்ட் அதர்ஸ் ஒன். என்னோட கார்டன்ல இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் நீ கொல்லக்கூடாது. பேர்ட்ஸ்ன்றது இந்த இடத்துல டவுன்னு சொல்றாங்க. இப்ப நீ கொல்லக்கூடாது. ஒண்ணு கொண்டுட்டேன்னா அடுத்து எதுவுமே வராது. ஏன்னா ஒண்ணு பார்த்ததுன்னா அது வராது. புரியும், லாங்குவேஜ் தெரியல, நம்ம பேசுறது புரியனாலும் அதுக்கு பேச முடியாது. பட் அதை கனெக்ட் பண்ணிப்போம் ஈஸியா. இந்த ரூஃப்ல உட்காந்து மவுண்டன்ஸையும் என்ஜாய் பண்றது, கனவு பண்றது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஹையஸ்ட் டாப் என்ன சொல்றாங்க, ஹையஸ்ட் மவுண்டைன் இருக்கிற இடத்துல மவுண்டைன்ல இருந்தான். அவளோட சாக்ரெட் மவுண்டனும் அதுதான். அழகாக அந்த கிளவுட் எல்லாம், அந்த வெள்ளவெளேன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த கிளவுட் இருக்கு இல்லையா, ஃபிளஃபி லுக்கிங் கிளவுட்ஸ் வந்து அது கழுத்துல நெக்லஸ் மாதிரி இருக்கு. மவுண்டனோட கழுத்துல நெக்லஸ் போட்டா கழுத்தை சுத்தி எப்படி இருக்கு அலங்காரமா, அது மாதிரி அதை அலங்காரம் பண்ண மாதிரி இருக்கு. அந்த அளவுக்கு பெரிய மவுண்டன், கிளவுடே கழுத்துலதான் இருக்குன்னு பார்த்தோம். புரியுதா? அப்ப சம்மர் டைம்ல கூட அந்த இடத்துல வந்து ஸ்னோ இருக்குன்னு சொல்றா. ஸ்கூல்ல லெசன்ஸ் எல்லாம் ஹிஸ்டரி படிப்பாங்கல்ல, 327 BC புத்திசம் அங்க இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் அங்க வந்திருக்காரு. இப்ப அந்த பீப்புள வந்து அப்ப இருக்கிற பீப்புள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கீழே இருந்து மவுண்டைன் டாப்க்கு போயிட்டாங்க. மவுண்டைன்ல தான் கடவுள் நமக்கு இருக்காரு, நம்ம யாரும் கொல்ல மாட்டாங்க, நம்மளை காப்பாற்றுவோம்னு சொல்லிட்டு மேல போயாச்சு. இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு டிட்டர்மைண்ட் பர்சன். அலெக்சாண்டர் வந்து ஒரு நினைச்சிட்டாருன்னா அதை சாதிக்காம தான் அலெக்சாண்டர். சோ என்ன பண்றாரு, அவரு கீழே இருந்து என்ன பண்றாரு, உடன் ரேம்ப் கட்டி கீழே இருந்து மேல போறோம். கீழே இருந்து என்ன பண்றாரு, அப்புறம் கேட்டபல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா, கரெக்ட், கவன் எறிதல்னு சொல்லுவோம். அதை வச்சு அடிக்கிறாரு, ஆரோ அடிக்கிறாரு, அதெல்லாம் பண்ணி மவுண்டைன் அப்புறம் இது பண்றாரு, என்னது உடன் ரேம்ப் கட்டி மேல போய் ரீச் பண்ணிடுறாரு. ரீச் பண்ணாதான் ஒரு பவர். அவரு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தன்னோட இதை வந்து காட்டுறாரு. அப்ப ரூஃப் டாப்ல உட்கார்ந்து அவன் வந்து எப்படி இந்த மவுண்டைன்ல வந்து ஒவ்வொரு சீசன்லயும் கிளைமேட் மாறிண்டே இருக்குன்னு. ஓகே, ஆட்டம்ல வந்து சில்லுன்னு விங்ஸ் காத்தடிக்கிறது. வேற ஸ்னோ, இந்த டைம்ல விண்டர் டைம்ல எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் ஒயிட் ஸ்னோ, சுத்தி ஒயிட் ஸ்னோ, பாயிண்டட் பீஸ் ஆஃப் ஐஸ் கூட அவளால பார்க்க முடியாது விண்டர் டைம்ல. எல்லா இடத்துலயும் ஸ்னோ ஸ்னோ ஸ்னோ, ஸ்னோல பேர் பண்றாங்க, ஸ்னோமேன் பண்றாங்க.
எல்லா இடத்துலயும் ஸ்னோவா இருக்கும். வேற அந்த ஸ்ப்ரிங் சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கிரீனா இருக்கும். அப்ப யூக்லிப்டஸோட அந்த வாசனை என்ன பண்றது, அங்க ரைஸ் ஃபீல்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரைஸோட ஒரு பஞ்சன் ஸ்மெல் இருக்குல்ல, அதை ஓவர் கம் பண்றது இந்த யூக்லிப்டஸ் வாசனை கமகமான வருது. ஓகே, எல்லா இடமும் இப்போ இதுதான் அவன் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஓகே, சம்மர் சீசன் தான் இவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ட்ரையா தான் இருக்கும். சம்மர் சீசன் வந்து மற்ற சீசன் கம்பேர் பண்றது கொஞ்சம் ட்ரையா தான் இருக்கும், சூடா தான் இருக்கும். இவன் தான் இவங்களுக்கு சீசன் கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கான். ஓகே, இவங்க பிறக்கிற டைம்ல எப்படி இருக்கு உங்க ஃபேமிலின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புவரா இருக்காங்க. அப்பாவும் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து அப்பதான் ஒரு ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்களுக்கு தனியா வீடெல்லாம் பெருசா கிடையாது. ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட் ஸ்டே பண்றாங்க இவங்க, அப்பா அம்மா அண்ட் அப்புறம் அனதர் ரூம்ல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கெஸ்ட் கொடுத்துடுறாங்க. வேற யாராவது வந்தாட்டாங்க. அப்ப அவ தனியா குக் பண்றதுக்கு இடம் இருக்கா, கிச்சன் இருக்கா, பாத்திரம் அலம்புறதுக்கு இடம் இருக்கான்னா இல்ல. எல்லாமே நோ பாத்ரூம் ஆர் கிச்சன், எதுவுமே. வுட் ஃபயர்ல வந்து வெளியில உட்காந்து அம்மா சமைக்கிறா. ஓகே, ஏதோ குழாய் கடியில உட்காந்து பாத்திரம் அலம்பிக்கிறா. தனியாலாம் இதுக்குன்னு தனித்தனியா இப்ப மாதிரி வசதியாலாம் இல்ல. ஓகே, ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய டேப்லயே உட்காந்து பாத்திரம் அலம்பிக்கிறா. ஓகே, கிளீன் அந்த ஹோம் எப்படி இருக்குன்னா எப்பயுமே கூட்டமா உஷா வந்துட்டே இருக்கா. ஏன்னா பக்கத்துல இருக்கிற நெய்பரிங் வில்லேஜஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கோம் இல்லையா, வருவாங்க போவாங்க. இப்போ அவங்க எல்லாரும் நம்ம அடிக்கடி விசிட் பண்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் வந்து see in our next class.